This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Anonymous le declara guerra a Rusia. Inclusive le dedican un video. Volvió Anonymous, el crossover más esperado por toda Ucrania unida. Alto endgame, me están apareciendo un montón de crossovers. Falta que se sume 20 visiones y ya está. Si vos acabas de llegar allá arriba y terminas de fiar este video, está todo el lore del arco Tercera Guerra Mundial. Sin dar demasiadas vueltas, que en unos minutos viene mi madre y mi hermanita, el sitio web del ministro de Defensa ruso ha caído. Los sitios web del gobierno ruso están actualmente inactivos. Sitio web del Kremlin caído y televisión Rusia hackeada por Anonymous. Que acá dicen, los canales de televisión estatales de Rusia han sido pirateados por Anonymous para transmitir la verdad sobre lo que sucede en Ucrania. Y vemos este video. Смелость отныне. Вы так нужны. И при всех этих мыслях, погибая изнутри, отвлечение от войны. En el que parecía que cuando se tocan los canales rusos se muestran los típicos videos contra la guerra que andan dando vueltas por Twitter. Igual hay que tener mucho cuidado con todo esto porque hay mucha desinformación, muchos videos falsos y las cuentas oficiales de Anonymous suelen hacer eco de cualquier supuesto ataque exitoso de Anonymous. Y te puedes dar cuenta porque, por ejemplo, no hay otro video de las televisiones de Rusia hackeadas, solo este, como la vez que supuestamente habían hackeado la radio de la policía de Estados Unidos. Había un solo video que le demostraba. El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso. El colectivo Anonymous ha eliminado el sitio web de la estación de propaganda Rusia, RT News. Anonymous está actualmente involucrado en operaciones contra la Federación Rusia. Nuestras opciones están dirigidas al gobierno ruso. Es inevitable que el sector privado también se vea afectado. Si bien esta cuenta no puede pretender hablar por todo el colectivo Anonymous, podemos de hecho informar las verdades de las acciones colectivas de Anonymous contra la Federación Rusa. Queremos que el pueblo ruso entienda que sabemos que es difícil para ellos hablar en contra de su dictador por temor a represalias. Nosotros como colectivo solo queremos paz en el mundo. Queremos un futuro para toda la humanidad. Por lo tanto, mientras que la gente de todo el mundo hace pedazos a sus proveedores de internet, comprenda que está totalmente dirigido a las acciones del gobierno ruso y de Putin. Póngase en el lugar de los ucranianos que están siendo bombardeados ahora mismo. Juntos podemos cambiar el mundo. Podemos hacer frente a cualquier cosa. Es hora que el pueblo ruso se una y diga no a la guerra de Vladimir Putin. Somos Anonymous, somos legión, espérennos. La gente sigue diciendo haz algo y lo hemos hecho. No podemos publicar la mayoría de las cosas que estamos haciendo porque Twitter censurará esta cuenta. Ha habido caídas de datos, otras cuentas fueron suspendidas por esas caídas. Estamos haciendo todo lo posible por obtener la mayor cantidad de información posible y proteger esta cuenta. Chicos, también estamos actualizando todo esto de Rusia en Esto Pasó Hoy, tu canal diario de noticias. Recién subimos un video del héroe ucraniano que dio su vida por la causa. Acá les voy a mostrar con subtítulos el video de Anonymous. Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Mr. Putin, the ongoing invasion of Ukraine has shown that your regime has no respect for human rights or the self-determination of your neighbors. In the past several days, a full-scale invasion has commenced, civilian neighborhoods have been bombed, and innocent people have been killed. Refugees are fleeing the violence and the population is being forced into conscription by Ukrainian officials. This is an ugly situation all around, but you are the instigator. You have criticized the US military and NATO for their occupation and bombardment of the Middle East, which is certainly a fair criticism, but you have shown that you are no better than the imperialist governments that you criticize, and the whole world can see through your propaganda. Even the citizens that you are claiming to protect are entirely against the war and protesting across dozens of major cities in Russia. Your tyrannical response to the Russian anti-war protesters will only spark further unrest among the Russian people, who are suffering the consequences of your foolish actions. The sanctions will hurt your citizens far more than they will hurt you, which is why the sanctions are not a proper deterrent. Now, the most popular resistance will come from within. The police brutality seen in the streets during these demonstrations will only provoke further protests and destroy your credibility even more. This invasion will also begin to create more problems for you on the geopolitical front, as more countries around the world begin to see you as a threat and an enemy. This is especially true of your neighbors who have maintained a level of neutrality up until now. Finland and Sweden are now expected to join NATO, due to concerns that your ambitions for conquest are much greater than you are willing to admit. If you continue on this path, you will continue to lose support among Russian citizens. Other countries around the world will
refuse to cooperate with you, and you will face unprecedented cyber attacks from all corners of the world. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime, with numerous government websites being taken offline in the past several days. A few downed websites is only the beginning though. Soon you will feel the full wrath of the world's hackers, many of whom will likely reside from your home country. Your secrets may no longer be safe, and there is a chance that key components of your government's infrastructure could be hijacked. Now with the invasion of Ukraine, the previous invasions of Georgia and Crimea are starting to come into focus and show a clear strategy for Russia to recapture key areas that were once held by the Soviet Union. The Soviet Union failed many years ago, and the world has not forgotten the brutality of that regime. People of the world will resist you every step of the way. This is not a war that you can win regardless of how powerful you think you are. We are Anonymous. We are Legion. Expect us. Primero, chicos, un par de cosas. Recordemos con todo lo que vimos Anonymous allá arriba de quién es realmente Anonymous, cómo funciona, cómo ser parte incluso de Anonymous. Repito, lo pueden ver allá arriba. Acuérdense que Anonymous no es real. El administrador de las páginas de Anonymous son chabones que tranquilamente pueden ser vos. De hecho, la página más grande de Twitter de Anonymous, con más de 7 millones de seguidores, antes era de memes. El tema es que genera mucha movilidad, aumenta mucho la fuerza de las acciones en internet, y entre los 7 millones de seguidores, algunos hackers habrá que se sumen realmente a la causa. O sea, sí, Anonymous es falso, pero por su gran alcance lo convierte en real. Greetings, Russian President Vladimir Putin. We have been patiently waiting for you to respond to our most recent request, but we find ourselves growing impatient of your foot dragging. Unfortunately, it seems you have made the option to ignore our presence, and therefore we have decided to dedicate an operation specifically for you, a present of sorts. Do you perhaps remember the time the collective defaced Roskomnadzor's website in 2018, Mr. Putin? Do you remember when you lost to Afghanistan? A database belonging to the Ministry of Defense website was leaked by the Anonymous Collective. This database contained email addresses and passwords. This information was released on Twitter, and it is now public information. Your recent attempt to threaten Finland and Sweden is shameful. You threatened to invade those countries if they join NATO, the North Atlantic Treaty Organization. We took down the websites of the Federal Anti-Monopoly Service, Kremlin, Russia Today, and many other Russian government-associated websites. Vladimir Putin. Is it a coincidence that Anonymous thinks not? We plan to expose what has been hidden for years, with the powers of Anonymous bearing down on you and your cronies. It's only a matter of time until we uncover the dirt you've been trying to hide from the community you lied your way into leading. From the depths of your closet, no skeleton will be left unturned. We are now asking for you to restore the rights of the Ukrainian people and resign as an elected official. You have failed to protect those in vulnerable living conditions. You have failed your civic and moral duties as a public official, and you have failed those you purport to govern in your continual lapse of honesty. This is a call out to all other Anonymous. It's time to put Vladimir Putin's proverbial money where his mouth is. Do your research to dig and leave no stone unturned. Vladimir Putin, we provided you with ample time to remedy our grievances and provided a bevy of options, but you have decided to create a much larger bat. We will never forgive the lies, and although you may have, we will never forget the lives that have been lost under your regime. It is too late to expect us. Un poco Anonymous es una gran mentira. Como dije, la realidad es que sus cuentas no hacen nada, pero sí generan movilización, sí generan algo. Así que si ese algo es en contra de la guerra, por supuesto que se agradece. Cualquier novedad la vamos a estar comentando en el canal. Suscríbete para seguir al tanto, revisa a ver si ya hicimos un nuevo video. Y en esta lista todo el lore de la Tercera Guerra Mundial. Activa la campanita y nos vemos, perri.